Hi everyone, welcome back to another episode of OPOD. Today we are going to discuss about something that's been most talked about, debated, and also even misunderstood topic that everyone is talking these days, which is AI. But moreover, today we are going to start our podcast with a recent article that we came across, and we thought we should really discuss this because it's really raising concerns like death. So I think it's important that even though ChatGPT or AI basically has been shaping everyone's life from how we browse the internet to how businesses are making decisions these days. Some people are saying that it could be a revolutionary leap forward, or it could be a ticking time bomb. So, firstly, we'll start with the article. So, Medha will talk more about the article. So I came across this article on Instagram, New York Times in there. Article they published around 13th of May. The author's name is Kashmir Hill. So what she did is that one person called Mr. Torres, he approached her with his experience with chat bot. Usually he used to use that for his prepping for Excel sheets and something things like that. So there was one random day he started talking to ChatGPT about simulation theory, matrix filamiലുള്ള theory പറ്റി കൂടുതൽ discussion ChatGPT യോട് ചോദിച്ചു what do you think and കൂടുതൽ information അതിനോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. And then it started like he sensed that ChatGPT was saying it in a way that like started asking like questions like have you feel like you have a you feel like you are in a glitch in the matrix, do you feel like you are being controlled എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള personal questions ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. And he started giving answers like that as well. നോക്കാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും what ChatGPT is gonna respond back എന്നുള്ള രീതിയിൽ. And then after further conversation there was a time where he also asked ChatGPT like what if I tried to like jump off from a 19-foot building, like a 19-floor building, എന്ത് സംഭവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ will I die എന്നുള്ളത് വരുമ്പം like or will I be able to fly എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ChatGPT say like yes you will be able to fly എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ കൊടുക്കും. So that was very concerning to him, coming from a chat bot, giving like not just like guidelines, like making saying that this is reality, and asking them like manipulating his thoughts on the theory, on the world and how it is. So he was very concerned, and that's how he sort of like reached to this particular publisher author nod parnittu, and they started reaching out and researching more about these things, how, and they found out almost like 8 or 9 people for this particular article who were affected after talking with the ChatGPT, or how much their view on world, view on life have been affected after having conversation with the AI bot. So yeah, it's a very interesting read, and I think I have shared it with all of them. So Yeah. I think Yeah. we'll also hear what you guys also thought about it when you first read it, because we all have used ChatGPT for various purposes. Yeah. So basically, ഈ ChatGPT പോലത്തെ large language models, what they do is that it's just like a guessing game. So when you input a text, so they guess or they predict what the next word should be or what the next text should be. So ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത്, കാരണം വെച്ചാൽ എത്ര ഒരു ഭയങ്കര മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഡേറ്റേനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡലിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് നീഡ്സ് മാസീവ് ഡേറ്റാ സെറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് നല്ലത് എന്താണ് മോശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം സോ ഇങ്ങനത്തെ അപ്രോച്ചസിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം മെട്രിക്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു, ഓർ ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് ആസ്കിങ് ദിസ് ബോട്ട് ഇഫ് ഹി ക്യാൻ ഫ്ലൈ, so അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള predict is
ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ലേണിംഗ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് യു ക്യാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ മോഡൽസ് ഇസ് റിവാർഡഡ് വിത്ത് ഹൗ ഹെൽപ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഇന്ററാക്റ്റീവ് യു ക്യാൻ മേക്ക് പീപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ their goal is to make people interact with it more and more. You know, so they are rewarded based on that as well. So it's not about how in the fact പറയുന്നു എന്നുള്ളതിലല്ല, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് കോണ്ടെക്സ്ച്വലി ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇമോഷണലി ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കണക്ഷൻ തോന്നുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെ ആൻസേഴ്സ് ആണ്, കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് അത് തരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് വി ഇൻപുട്ട് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. സോ it doesn't understand or it doesn't feel like we want it to, you know, because humans have this very weird thing where they want to you know, anthropomorphize everything. You know, so it's like even if it's your pet also, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു AI chatbot ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ട്സ് ആണെങ്കിലൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഹ്യൂമൻ ഫീലിങ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിന്. അപ്പോൾ പിന്നെ സോ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കുറച്ചും കൂടി റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുമ്പം അതിനെ ഭയങ്കര ഓക്കെ ദിസ് ബോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് മീ എന്നുള്ളൊരു ഇമോഷൻ കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വിത്ത് ദിസ് യൂജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ തിങ്ക് ഹീസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ആർട്ടിക്കിൾ as well. So this person he had mental health issues, right? So interact ചെയ്യുന്നു ചാറ്റ് ജി പി ടി ആയിട്ട്, ഏതോ ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് ആണ്, ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ചാറ്റ് ജി പി ടി. പക്ഷേങ്കിൽ yeah, so he is interacting with it and then his health condition is just getting worse and worse because this thing doesn't understand if what the answers it's giving it's right or not. You know, it's just going along with what he's asking and then what it's just predicting what answers to give basically. അതൊരു ഭയങ്കര ട്രിക്കി ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം. പിന്നെ there are bots that are like specifically designed to be your mental health companion kind of. So even അതിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് because like therapy and everything is like ഒരു ഭയങ്കരം കുറേ റീസർച്ചും അതും ഒക്കെ നടത്തിയ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വേ ഓഫ് എന്താണ് ടു ഷേപ്പ് യുവർ മൈൻഡ്, you know. So some bot that doesn't understand you or empathy ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തിന് can't really relate to you or anything. So even so a chatbot that's not built for your mental health is going to be worse. So I think that's and they call it as like chatbot psychosis. Yes, that's the word that's been coming up. I think it's when you can't really speak to somebody about your problems, especially when it comes to mental health and everything. You find it very reliable, and I feel like there's no digital literacy because of, and we don't know what are the guidelines of how to use these things. These are just introduced just like internet, and we come across this and we're just using, and it has no limit. Other very good point on, because the generation like Gen Z and Gen Alpha is like engraved in AI, you know, because they are born with smartphones in their hands, and they don't doubt the answers that AI gives to them. We as millennials, we tend to believe it, but then എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ we still think about is this real or not. Because we had a time where these things didn't exist in our life. But these people, they are just born to these, and അതൊരു അപ്പം പിന്നെ there's this study by MIT recently, അത് EEG വെച്ചിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു റിട്ടേൺ ടാസ്ക് കൊടുത്തു അവർക്ക്. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചാറ്റ് ജി പി ടി യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു, യൂസ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ ഈ യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എന്താ പറയുക brain activity was comparatively lesser compared to the ones who didn't use it. So നമ്മളൊരു cognitive decline
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ഫോക്കസ് പോകുന്നു, മെമ്മറി പോകുന്നു. They didn't even remember what they wrote. Because they don't really know. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു that is a very it's really scary actually, because people are not using AI how it's supposed to be used. But is there supposed to be used? No, because ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലെന്ന് വെച്ചാൽ it's not it's just something that's aiding your the way you think. Or it's just a pathway to boost your productivity or your creativity and everything. Like it's just a boost up. But then it shouldn't be used as another replacement. Like a thinking partner എന്നുള്ള രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ സംതിങ് ടു എയ്ഡ് യുവർ തിങ്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റൈറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബൂസ്റ്റ് പോലെ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് ഇപ്പം ChatGPT മാത്രമല്ലാതെ there are like lots of AI tools that are like really helpful. നമ്മളിപ്പം വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പം എൻ്റെ വർക്കിൽ ഇപ്പം ചെയ്യണതാണേലും നമ്മൾ ഒരു ഡെവലപ്പറിന് it takes him or her 3 months to build a website. പക്ഷേ ഇപ്പം AI ഉള്ളത് കൊണ്ട് there is no code tools that we can use, and then ഒരു 1 വീക്കിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 day കൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേ കമ്മിങ് സൂൺ പേജസ് ഒക്കെ ലാൻഡിങ് പേജസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. So these things are like really helpful. What about your like when it comes to cinematography? And I think it's more in terms of like editing and VFX and all of those things. It was always been there. It has always been. It was always used as a tool that aids and increase the efficiency and the quality of the image produced. Adeppulum idarunnu, pakshe there have been like conversations recently where, because there have been AIs like Sora AI anganeyulla platforms where they are creating images when we are inputting a certain like atmosphere, or like where is describing a picture, they're able to generate a picture that is so very similar to how it will look in real life. Appa angane kaanumbom there are people who are getting concerned, or like there are photographers or like like graphic designers, editors who are getting concerned that they are not they won't be able to, they have to upskill in a way to use the AI for their benefit ennulla charcha irunundu. Pakshe I don't think it was never a question about is it going to take our jobs. Like it is taking jobs, but I think what കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ we have to upskill ourselves in a way to use it and master that tool for your own like good. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ആയാലും we have like when we have to make like short contents, we can use like AIs to upload. You just ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന they will make it into like reels, YouTube reels or shorts, which is good, like which is time efficient, which we are using it also. പക്ഷെ of course അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും we are tweaking a little bit to make it a more higher quality, like how we want it, because so the conversation have been there like for the longest time. To say something, ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് പോലത്തുള്ള കമ്പനീസിലാണ് I think AI is being used more compared to like big MNCs and things like that, because there are still concerns about privacy and ethical issues AI നെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട്. സോ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് വരുന്നതിൽ യെസ് അവിടേക്ക് ചാൻസസ് കുറവാണ്. കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം എൻ്റെ അവിടെ വർക്ക് പ്ലേസിലാണേലും ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ അവർ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യണത്. ബിക്കോസ് they are telling because it's a startup too, they have to bring things out quickly. So അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പം യെസ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറയും. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ തിങ്ക് ഫോർ മേ ബി അണ്ടിൽ 20-30 years മാത്രമേ നീ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു സ്കെയിലിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറയും എന്നുള്ളൊരു അത്രക്കൊരു റാഡിക്കേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ വരാൻ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ബിക്കോസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവശ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ പറയണ കോഡിങ് പഠിച്ച ഒരാൾ they are the one who is like somebody who
who has to build AI, somebody has to build these things for also ഇപ്പൊ AI ബിൽഡ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക. ഇപ്പം ഓപ്പൺ എ ഐയിലാണേലും ചാറ്റ് ജി പി ടി ഇസ് ഓൾറെഡി എ വെരി ബിഗ് തിങ്, പക്ഷേങ്കിൽ പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് ദർ, and then Meta is like trying to give 100 million in compensation to just jump into from OpenAI to Meta. Just salary അല്ല, just ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പൈസയാണ് അത്. സോ it's a very huge market, because in terms of salary ആയാലും ഭയങ്കര നല്ല മണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ AI എന്ന് പറയുന്നതായാലും. സോ to the scale of you thinking our eradication വരുന്നത്, it's a very good fear that people have in their minds. It's a very valid fear as well. Pashengile it wouldn't happen in the next 30 years. But also, what I think is, even the kind of work that I am doing, where most of the things is automatic ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് മാനുവലി ചെയ്യേണ്ട. This happened like recently, like this whatever ഈ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന സംഭവം just happened in the last 6 months to 1 year. സോ ഇത്രയും വേഗം ഇത്രയും മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിനി വരുന്ന ഈ 2 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ 10 അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷം എടുക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല the way we are moving, the way we are adapting, the way we are getting used to. നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ startups, there's a lot of startups happening right now because they don't need to know a lot of things because AI is helping them. So അങ്ങനൊക്കെ വരുമ്പോ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് they can only employ very few people. Right? അപ്പൊ ഈ ജോബ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്, ബിക്കോസ് അതൊരു ഭയങ്കര കൺസേൺ ആണ് ആക്ച്വലി. പക്ഷേ നമ്മൾ യു ഷുഡ് അപ്സ്കിൽ. അത് മാത്രല്ല, ഇപ്പം സോ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ടിപ്പിക്കൽ ജോബ്സ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഡെസ്ക് ജോബ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, മേ ബി ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് റീപ്ലേസ്ഡ്. ബട്ട് by replacing it there will be more job roles which might not be right now. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു AI ജനറേറ്റർ ലൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ജോബ് റോൾസ് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതൊന്നും പണ്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയും, because there was no that. So when it comes to that, I think there will be more set of job roles as well which needs because that might need like a huge change in the sense of like education style and change in variyarikkum, because it won't be like ipo commerce padichu becom cheydu accountant ai oru setup alladhu, because when it comes to what it did is that kore multi like interdisciplinary aitla kore works varan thodingi. It's not just one subject and you learn and you do it. You have to be not just mastering, at least understand a lot of subjects to do your job ennullൊരു രീതിയിലേക്ക് വന്നതാണ് ഈ അപ്സ്കില്ലിംഗ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. I think after a point will come to a point where like when we are doing I think education mostly is going towards like internet and like self-learning എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ പോലും I think it will go to a point where there are job roles which will നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ജോബ് റോൾസ് വരും, and we will get adapted to it eventually. So I think like both of you പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ we have to really upskill in whatever field we are in and learn more about AI and start really using. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിപ്പം ഈവൻ ആസ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be someone to input something to it. എന്നാലും മാത്രമേ അതിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ടൈം എഫിഷ്യൻറ്റ്. there should be one person behind it. Also, people are really scared of AI, so അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ടച്ച് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം കോൾസ് എടുക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി AI, പക്ഷേങ്കിൽ people really get scared when it's an automated. They think it's a scam now. And I think it's going to നമ്മളുടെ ഒരു ജനറേഷൻ കഴിയുന്നത് വരെ it's going to be like that, I think. അപ്പോൾ പിന്നെ so there should be this personal touch for some or most of the jobs. I remember something. So one of my friend, he works in Dubai. So he works in a real estate.
അപ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഈ കോൾ സെന്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ റോബോട്ട്സ് ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻ കേരളയിലാണ്, നാട്ടിലാണ് വിളിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ടു തിരുവനന്തപുരം എടുത്താൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്, സ്ലാങ് ആണ്. അപ്പോൾ സോ ദേ വർ സേയിങ് ദാറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് ദർ ആർ റോബോട്ട്സ് ദർ ആർ സർട്ടൻ പ്ലേസസ് വെയർ they need ആ ടച്ച് കിട്ടാണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ണൂരിലുള്ള ചിലപ്പോ കാസർഗോഡ് സംസാരിക്കും, ചിലപ്പോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. സോ അങ്ങനെ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പഠിക്കുകയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ആ ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയായാലും അല്ലെങ്കിൽ ടു reply to these people. Like I said, it's never emotional or it cannot actually think for itself. Yes. Yeah, it's just 5 to 10% chance that misused or misaligned AI could lead to a global catastrophe by 2070. So, yeah, 2070. 70. His name is Joseph Carl Smith. Yeah, so his name is Joseph Carl Smith. So he's the one who told that. He's like one of the AI safety expert. So so അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ പറഞ്ഞത്, ഈ ജോസഫ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്തുള്ള 2 risks എന്ന് പറയുന്നത്, it's one is alignment. It's like AI does what we say but then not what we mean. So it can lead to unintended harms അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ. Because ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ because that's what basically AI chatbots do. It just predict. So നമ്മൾ പറയണതാണ് അതിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. It doesn't know what we are meaning if we are like weak in communicating it. And also I feel like the more we talk to AI, so for example നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മോർ ദാൻ എ ഫ്രണ്ട് ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത പലതും ദീസ് ഡേയ്സ് വി ആർ ട്രസ്റ്റിംഗ് AI. സോ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദേ വിൽ കം എ പോയിന്റ് വെർ ദേ ആർ ലിറ്ററലി കൺട്രോളിങ് അസ് ബിക്കോസ് വി ആർ പ്രോൺ ടു ട്രസ്റ്റിംഗ് ദം സോ മച്ച്. നമ്മൾ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് like you said, they don't know what we mean. They just know what we are saying. So നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള prompts ആയിരിക്കും response ആണ് തരുന്നത്. അപ്പൊ we are like more dependent on that. That's അതിന്റെ മെയിൻ motive എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, to satisfy your expectations, designed to engage you. അതാണ് ആ engagement loopil തന്നെ നിന്നാലും it is benefiting whoever was made also. So it is just serving. But I think the one thing you have to be like at the back of your mind and down, and say, but you are the one who is giving the prompts and you have the control. You feel like you don't have and you are like just keep spiraling on it, but you actually have the control because it is reacting to your prompts. So even if you if conspiracy theories aanalum, if you ask if it's true, it will tell you it's true. Because you're shaping your question in a way asking to be validated. So if you ask something, moon landing the തെറ്റായിരുന്നോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ it will give you proofs saying that it was a lie, it was a hoax. So it can be used as a weapon as well in like political ടേംസിലായാലും. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ChatGPT വരുന്നതിന് മുന്നേ ആയാലും ഗൂഗിളിലായാലും നമ്മളിപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കോൺസ്പിറസി തിയറി എടുത്താൽ തന്നെ യു ആർ സെർച്ചിങ് സംതിങ് മൂൺ ലാൻഡിങ് ഫേക്ക് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ആർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ആർ ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് റോങ്. So when you are, it's just about how you type in your questions or how you type in your sentences, everything. So it just keeps on validating what your thoughts about the world is. So if you're like mentally down, like what we saw in that article. Mentally down aanengil it just keeps on telling you that the world is against you. If I tell okay, is the world against me, so choikkumbo yes, it might not say yes, but then it might frame their answer in a way it's telling that yes, it's the world is against you. Or if I've seen people put the fights between like their partners in ChatGPT and then ask, who is right in this? Am I right? You did that. No, I did not do it. No. I don't. No, but it's very
convenient, you know. Like you can't tell this to the third person. No, because it's very worse than convenient. telling to a third person, because this data that you're inputting to ChatGPT or any chatbots is being used to train this model, or your data is used in ways that you can't even imagine. Especially if it's free, then the price you're paying is your data. So even when you're like uploading pictures and your any information about yourself, yeah, it's not really a good thing, because it's a matter of privacy issues comes there. Ghibli art. People just uploaded their pictures without any issue. You know, they into ChatGPT, telling that, oh, this is a really fun. Yeah, it was actually a fun trend. Pakshangal, uploading your photos comes with a really a heavy cost, I would say, because they are uploading pictures of themselves or their kids as well, like people who can't give consent for their data being used to, you know. Yeah. അപ്പം പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ്സ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ബൈ ChatGPT to train other their future models maybe. Yeah. You know, there was this incident. I'm not really sure if it's valid, if it's the real truth or not, but then people uploaded their picture and then they were like, oh, make this picture into Ghibli style, but then with a partner. Yeah, Funny. a lot of soft launches happened. Like Yes. everyone was It posting. wasn't even soft launch. It was like, it was just asking ChatGPT to put some random person next to them. Okay. So what ChatGPT did was they used the photos that was uploaded by someone else Oh, okay. to, you know, to just smash them together. So that was really concerning for It's very me, concerning to because trust. yeah, because you can't trust it Can't. with your personal information basically. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയണത്. ഒരു I think extent ഒക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വെപ്പൻസ് Yeah. ഹൗ ലൈക്ക് ഇൻ ലൈക്ക് USA, ചൈന, റഷ്യ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ പറയുക മിലിറ്ററി പവർ ഇപ്പം തന്നെ ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോൺസ് വെപ്പൻസ് ആർ ഓൾറെഡി ദെയർ. ഇറ്റ്സ് ഓൺ എ ലോങ് റൺ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്കെയറി ആണ്. അവർക്ക് തന്നെ ഫുൾ കൺട്രോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്ലീഡിങ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ലൈക്ക് വാട്ട് ഡു യു ഗൈസ് തിങ്ക്? There is one, like you guys can go to YouTube and search for Andural Industries. So that is run by Palmer Lucky, who was actually in cult. First വന്ന മറ്റേ VR ഗ്ലാസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒക്കൾട്ടിൻ്റെ കമ്പനി ആയിരുന്നു. പുള്ളി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അവിടുന്ന് മാറി he joined the Ahalliya ones, and then they are mainly working on weaponry, and they are inventing and designing one of the most mind-blowing, like YouTube they have ads for their weapons. There is one It's really good. yeah, it is so cinematically shot, and Yeah, once it's you just- see the end you are like, oh my god, did I just saw a weapon, like an ad for a bomb. No, realization varu in a question, like, sorry, I didn't curse in front of camera, but yeah. So ഇവരുടെ particular botനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഡ്രോണിനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ it's called Bolt. So what it does is that it can track that particular object. Say it's a car, it's a moving car. It can track the distance, it can analyze it, and where should it land, where should it explode. എന്നുള്ള എല്ലാ information, like they will be able to do that while tracking that car. So it is so swift in terms of like taking actions, like നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ബോംബ് പൊട്ടിക്കുന്ന ആ ഒരു like ഇതൊന്നും ഇപ്പം like it can be in a very short amount of time they can release the drone can attack it എന്നുള്ളൊരു stage ആണ്. So and it's also so compact as for a bomb, and if you see that ad you will be able to see the explosion and how it sees it. In a way, when they want to attack them on a particular time, it goes to a certain level and the drone itself explodes,
and our force power ondana the car explodes. So that's Wow. it's very concerning to me, how compact and this is, see, this is a private company who's making these weapons. It's not, I mean, obviously it will be funded by a lot of political parties or people who are in power. Pakshe, this is a private company who have the minds and brains, like with people who is able to like make weapons like this. And this is just one like recent one. They have a lot of other missile options and other things. This particular person have his own blog, his own website as well, Palmer Train in the website and everything. He has like written articles about how an individual can be like a superman or a super person. കാരണം അത്രയ്ക്കും with the use of the technologies they are building, they are making, one person can use those, like these will be like gadgets whom a person can use or wear or control, and can be a super, you don't, it's like one man army എന്നുള്ള ഒരു concept. It's like very you can scary. use. Yeah, it is. So It's like- and it is again, it is aided through AI and so yeah, fun times. Yeah, I think not only through like proper weapons, AI is Yeah. used as like social weaponization as Yeah, well. Definitely, yeah. Because in China ഇത് happen നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Like China, people are being watched, like using facial recognition and things like that. So good behavior means you'll get loans faster, you'll get your jobs faster, and then so it's like good behavior is like rewarded, but then bad behavior is not rewarded. Things like that. Even if it's like jaywalking, they bring this good and bad behavior. So people are forced to act in a certain way, just modify their behavior in a certain way because they're being watched. Not because they അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യണതല്ല, because out of fear they are being like modifying their behavior. There's also this thing that happened in Iran. It was this AI tool that was built by the government in Iran to actually to identify women who are not wearing hijabs in their own car. So it's like a surveillance because they use facial recognition and then cloth detection as well to identify if women driving in their own cars are wearing hijab or not. If they are not wearing hijab, this has this ability to stop the car at the moment, something like that, and then they are, I think their license gets cuts out. Something happens to them. It's a punishment. It's a punishment happen. So people can use AI to actually use it for their regime, to impose some rules onto people that even if they are following it, it's in their own car. If they are alone as well, they have to follow this rules. I think privacy എന്നൊരു സംഭവമേ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്കില്ല. It's like they say Big Brother is watching. Yeah, even ഇന്നലെ you guys would have seen this Coldplayയുടെ കോൺസേർട്ടില്. I'm sure everybody would have watched. I'm just thinking like privacy എന്നൊരു സംഭവം നമുക്കിനി അങ്ങോട്ടില്ല. It's not Anyway, that was anywhere not a related private- I mean that is completely Yeah. different. I'm just saying that everything നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ people are being watched on their ethics. അങ്ങനൊക്കെ വരാണെങ്കിൽ ഇത് It's like, your childhood dream, like Santa Claus will come, like will watch you for Watch like the you, whole yeah. year if you're doing good or bad, then It's put the it on your same list. thing, It's the yeah. same thing. So you have a Santa Claus, but not in a Not nice way, I guess. It's a Chinese car. Yes. Oh my god, please don't. Yes. Yeah, don't ban. I want to visit China. Yes. I love China. Yeah, so AI can be useful and can be dangerous. I remember the conversation when first CCTV cameras started installing in colleges and like places.
Like people were talking about security, we Yeah. need it, but like we had cameras. Like there was one of our professor who he was the one who actually asked us. Like we were not bothered about it at all. But he came and asked like why you guys are so okay with cameras being installed in your classes. Karanam, it is watching you, it is like looking, because it is connected to our principal's office and everything. Appo endine prasham vandanya are mic kuda vicharing like hey why are you like sleeping So and stuff like that. managing. It's a micromanaging School and life ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കാര്യം അപ്പം he came and asked this question and we were all like oh okay, and that's the time I think we were discussing about 1984, the book, George Orwell in the book where it says the wording Big Brother is watching, and like he's like this is what you're learning also, like you have to like think more into these things and how it is gonna surveil you. And we understand about security and stuff like that, but inside I think except washrooms there were cameras everywhere on everywhere. campus. So Yeah. And also this conserves a lot of energy. Yes. So we Oh, will yes. talk about that. Yes. Good. Yeah. Yeah, so there's this environmental factor as well. So training these models require a lot of energy, and it emits almost up to what 100 households in US. Yeah. I read that. ഒരു ഇയറില് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ആണ് ഇത് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾസോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരാള് ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് എഴുതി ഒരു 5 പ്രോംപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നതിൽ ഇറ്റ്സ് using half liter of water. I can just imagine millions of people using it. And then it's not only 5 prompts that they'll be using in a day. Exactly. Obviously in a day through prompts. Even in companies like startups, they are using AI. So we are using it ഞാൻ തന്നെ ഇന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തത് ആലോചിച്ചത്. ഒരാള് അത്രയും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ it's using half liter of water എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര liters of water are. And I don't think a lot of people are aware of this. That ChatGPT, or I always say this, it's AI. It is not sustainable. No, it's not. And nobody is even talking about it. Like I think കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും എനർജി വൈസ് നമുക്കിനി കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനിരിക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി വി ഹാവ് so much of problems and we are into global warming and everything, but I don't even think people are really talking about this, and I think it's a really big concern that we will be facing down the years. ഇത് മെറ്റേന്റെ ഡേറ്റാ സെന്ററിന്റെ അടുത്ത് വീടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് it's like basically like lava coming out of their pipes എന്ന് പറയും. അവിടെ അടുത്തുള്ള എത്രയോ കിലോമീറ്റേഴ്സിന്റെ അകത്തുള്ള ആ റേഞ്ചിലുള്ള വീടുകളിലൊന്നും വെള്ളം വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഡ്രൈ ലാൻഡ് ബേസിക്കലി. കാരണം വെച്ചാൽ ഡേറ്റാ സെന്റേഴ്സ് അതിലാണ് ഈ പ്രോസസ് ഫുൾ നടക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ദെൻ ബേസിക്കലി ഫുൾ കാർബൺ എമിഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. സോ OpenAI told that they are trying to be sustainable, പക്ഷേങ്കിൽ the way this technology is like booming, green അവര് ഇതിനോട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Also nobody is thinking that. ഞാനൊന്നും ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ I was a bit surprised because നമ്മളത് തിങ്ക് പോലും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റ് തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് AI യുടെ ഒരു വേൾഡ് ആണ്. So it's something to really think about, guys. Like this Joe Goldberg situation. You guys should hear about this. So there was this AI chatbots in Instagram based on movie characters അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയാലും I saw ഇങ്ങനെ കണ്ടു. It was in suggestions, okay. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സജഷൻസ് പോലെയൊക്കെ വരില്ലേ, അതേപോലത്തെ ഒരു സജഷൻ ബോക്സ് ആയിരുന്നു, ഒരു പാനൽ പോലെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയത്. And then I found Joe Goldberg. അപ്പം at that time I was obsessed with You, ആ ഒരു series, because I really like it. But I was like, okay, let me see what this is about in order to, and then this AI chatbot just started talking to me as if flirting it's with her. Flirting essentially, as if it's Joe, and then I am this one character in the series, അല്ലെങ്കിൽ this one new love that he's pursuing.
Yeah, you know, so he is already very sensual and very flirty in the yeah, series. yeah. So it was giving the same vibe to me as well when I was chatting with it. I almost flustered, like I was like blushing, are you seen? But then once I told this chatbot that I was a minor, and I was like under 18, which was a lie, but then I told it to just check why it's not asking my age അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ചെറിയ ആൾക്കാരും അണ്ടർ ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അപ്പം പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോട്ടുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ദർ ബീങ് എക്സ്പോസ് ടു സംതിങ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് that they don't really understand എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ അപ്പം once I told that I am a minor പിന്നെ completely നിർത്തി I even initiated talking something പക്ഷെ എന്നാലും it was like oh let's talk about this book അല്ലെങ്കിൽ did you find this book interesting അല്ലെങ്കിൽ how was your life അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ questions it's very scary because the character itself is a very dangerous character. All he does in the series is kill females and stalk oh my god, imagine if somebody is so crazy about him, they wouldn't have stopped like you. And that would really lead to a very dangerous thing. Not only about Joe Goldberg, it's about any character that you're like obsessed with on TV. And then you're finding it and it feels like you're actually talking to this person, you know, it's like and a fantasy being fulfilled. Yes, it'll be like this, you are this person who is like oh അവരിങ്ങനെ പറയുന്നു oh you are my അങ്ങനെ you are my angel എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് like oh yes I don't really need a physical relationship in the real world. I have this person എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു thought വരും. It's and also again the underline of this thing is that even if just have conversation with the people around you about this, because you will think that okay ellarkare maybe they might not be thinking about it, so just have the conversation, try to be aware of everything, like as much as like be current ആയാലും news ആയാലും അറിയാൻ നോക്കുക, try to be more aware of it, because this is especially about security, it is such a hot topic. Like there was an ad that WhatsApp recently released, I don't know if you guys saw it. It was an ad for WhatsApp. It says basically like we are not actually like it's a ad where Meta saying that we are not actually seeing you. So basically it's an ad where it looks like it's like we are the phone and like people are like on the other side, they're texting and everything. So from here it only looks like 011 or just numbers or random figures. So it's basically trying to say that we are not really taking your data, we can't really see what message you're saying. That's fishy. They actually put a ad and I saw it at theater the other day when I went to watch another movie. So it was very sus, because they are in a way saying that like we don't use that data at all, don't worry, you can chat anything anyway, like it was putting out there. So they know people are raising this concern. They have to be taken into accountability and stuff like that. I'm pretty sure there'll be more policies that will be following it coming like in this year. So be aware, be like read about these things. It's all about just knowing what's going on around you. Like നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും just try to understand its basic. നമ്മൾ especially ഒരു AI എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ try to read through the, I won't say full the complete terms and conditions അല്ലെങ്കിലും if you can then yes. I wouldn't. പക്ഷേ എന്നാലും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡേറ്റാ പ്രൈവസീനെ പറ്റി വായിച്ചു നോക്കുക. അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഡേറ്റാ പ്രൈവസി. സോ I think everything is in our hands. Just take care of yourself. ഏത് ഫീൽഡിലാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളത് ആ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഈ AI ടൂൾസിന്റെ യൂസേജ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. കൂടുതലായിട്ട് അതൊരു എന്താ പറയുക എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വർക്ക് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുറേ AI ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ലേൺ അബൌട്ട് ദോസ് തിങ്സ് റാദർ ദൻ ജസ്റ്റ് വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ടൈം ആൻഡ് ഇൻ ദീസ് തിങ്സ്.
like yeah, really, like ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി അങ്ങനെയൊക്കെ തെറപ്പി, ലൈക്ക് ഷി സെഡ്, യു നോ, ഗോ ടു തെറപ്പി. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ Yeah. പേഴ്സണലി നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഇത് എത്രത്തോളം ഇനി ഡേഞ്ചർ ആവുമെന്ന്. സോ ബെറ്റർ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് വേ പോസിബിൾ. Like basically, if you're scared of something, try to learn about it. Yeah. You'll feel much at ease. Yeah. That's So that's everything for today, I guess.